Combank nikawaambia wakaniambia form ni gani? Usikii wewe you are a fraudster. What? Okay, fast forward, what happened Maze? Sasa mimi sikuanza kufikiria hapana, nikawaelezea story nikawaambia iko hivi na hivi na hivi. Guys, welcome to another episode of the Mozz Podcast. Asem kufiti? Tukobie bana. Weekend imekuwa poa? Baya kabisa. So, I was actually thinking through the week. Nilikuwa of course na topics nilitaka tuongelea nini, but nikaona wacha hii to keep it to the bare minimum na to stick to the basics manze. Like all of you nimewajua for a while, but mimi sijawahi wajua from a professional point. Sijawahi jua ma stories zenu za Ozi maze. Una get? Na nataka kuzisikia jo, ni kama like majob za kwanza zilikuwa gani, character development ya kufika ilikuwa gani, uli pambana na highway patrol like hizo stories ni gani, ulishikwa DUI nini so for instance myself, I don't know, me I think imekuwa a couple of years now in Sydney. 5. Okay. New. 5 years, and I think all of nimewajua for a long time, so I think mmekaa long enough kukuwa na content ya hii episode. So Brahmaze, job yako ya kwanza ilikuwa gani bana? Job ya kwanza something funny. Mimi nilianza job the second day after nimeland. What? Among the lucky few. I was literally still dealing with jet lag. Nilikuwa na deal bado na the reality hit that nimetoka Kenya nimekuja Australia. Literally nataka unahesabu the second day. Like umefika leo unaanza kesho ama kesho ni day 1 and then kesho kutwa? Like literally kesho. Sasa umeland leo kesho unaingia job. Kesho kwa job. What? And I remember that your job tulienda kufanya tree lopping. So tree lopping kwa wale understand, you know, the same way Kenya venye watu tunakata miti and then unapasua mbao. So huku miti inakatwa and then there's a machine inaitwa mulcher. So mulcher ni the same machine yenye inakatakata hiyo nyasi ya ng'ombe inatengeneza silage. But practically on a big scale. Yeah. So that thing mulches a whole tree into wood shavings. So that was the job nilienda. How lucky were you to get a job for the second day? You know, I was lucky enough to be hosted by a group of guys when you walikuwa wanafanya hizi jobs. And it can happen when nimeland there was a need for an extra person because hiyo job ilikuwa major. Kuna miti ilikuwa imekatwa and it was ilitaji labor. Ilitaji watu waende kubeba hiyo miti na kuimulch. So I got the job. So bado una deal na jet lag, job imekam. Mimi ndio huyo asubuhi nimeamka na maboys tumedrive tumeenda job. Sasa ulijua the night before ukaambiwa lala ukijua kesho tunaingia job. Kesho tunaingia job. Niliulizwa unataka job? That was the whole point. Kwani nimekuja huku kulalisha? Mimi nataka job. Kaambia sawa, kuna job tunaenda ni ya kukata miti. Nikajua tunaenda kupasua mbao maybe. Nasema okay, good twende. Fika huko you learn as you go. Fika huko unapata wazungu ndio hao Arabu. Mashini iko hapo, kuna there's a truck. Pause, nitakusimamisha. Yes. Kwa sababu ninajuanga hawa jamaa uvaa steel boots, reflectors. Toja hizo za hiyo kazi. Ulikuwa umevaaje bana? Mimi nilikuwa na sneakers. Nilikuwa nimevaa sneakers na jeans. And then I was lucky enough to get a reflector vest. Mi sikuwa na work boots because you know it takes time for you to settle in. When they came out you go buy yourself some work boot of which they're expensive. I didn't have much cash. But me by the way coming huku ulikuja na pokea ama ulikuja nilifanywa fundraising church, Salvation Army Church. Nice. So I didn't come here with much money. So ilikuwa too enough just to get you here. Ilikuwa just enough to get me here. So I was so switched on because I knew I started paying rent baadaye nikiwa Kenya. Because I was offered a room, na hiyo room ilikuwa hot cake. So I had to pay rent before I came. Yeah, so I knew the only way I have to sustain myself here is to ni kujituma from the word go. Kweli. So the second day, the very first day I landed, the second day I had to go to work. Man, good thing Mimi, you know, I'm both of a country boy and an urban kid. So I've tested life both sides. So vitu kama kulima, kufanya these, you know, hard labor, it's nothing new to me. So I didn't find it much harder for me to go out there and, you know,
put myself out there to work. Mtu atroloping hata unamuona tu. Job ilikuwa moto. Kuna viti zilikuwa zimeangushwa kadhaa na unaziload kwa shoulder, you have to take them to the machine, you mulch them, you go back for the next batch. But I did it. Somehow nilipatana na Wakenya wenzangu, you know. Ulipower to through the day. Yeah, tukachapa job, tukamaliza job kitu 3. Man, I finished that job nikalipwa $200. Na ngoja, was it in the winter, the summer? No, I came in around March. So it was almost so the end of summer, transitioning year winter. Spring. I think it's spring or autumn. Yeah. I don't know. So it was a bit raining. I remember that day tukiwa job ilikuwa kunanyesha. Tulinyeshewa by the way. Mkiwa job? Yeah, tulinyeshewa. But the determination in you knowing that, mazee hapa, I don't have a backup plan. Si kwetu si matajiri. I'm not going to call my dad. Nimwambie by the way I don't have money for rent unitumie do. It was me or no one. So I knew I had to send myself out there. Kapea $200 in cash. $200 in cash ama? In cash bro. I came back home nikapigia mzae nikamwambia una convert kwanza alafu unasema nimepewa 20,000. But then that time rate ilikuwa around 85. Nikamwambia mzae nimetoka job kukata miti nimelipwa 16,000. Bro. Na siku ya kwanza Mzae akaniambia, he told me 3 things, and he told me these things when I was living in Kenya. I remember, my son, listen. I told you 3 things when you live in Kenya, and I'll tell you now. Remember where you come from, where you're going, and what you're going to do. So he told me these things in Swahili. My mzae is not very educated. Ana Kiingereza yake iko sawa. But ilikuwa very important akuelezee. So he told me, ujue unatoka wapi, unaenda wapi, na unaenda kufanya nini. And you know, up to date, those 3 things my old man told me, they are still my guiding principles up to now. That's good. Because they keep you in line. Zinako keep guarded. You know, they humble you because you understand you came from somewhere. We didn't have much. You're going somewhere where you're expecting kuna a lot and then you know what you have to do to get there. Na pause. We job yako ya kwanza ilikuwa gani bana? We nimekuwa inspired hapo kidogo. Okay. Mimi watu wenye sasa yangu ni different bana. Mimi toka Kenya nikaambiwa bro don't worry. Nakam Australia on Tuesday. Nikifika ka Feb hapo 13. Wakaniambia you know what 14 tunataka udozi. You get what I mean? 15th tutakutafutia saa Thursday. Tunaitwa search job. Thursday tutatafuta job. Unasikia? Nakusikia sijui. Friday unaenda interview. Saa 2 utabai nguo. Sunday jiprepare, Monday uko wera. Bro ni kama ni hivyo. Fast forward. Wacha nifike hiyo mtaa. Niti. Mimi niko na ujinga fulani kwa ajua. Niko hapa mnio niko na dunga kuvaa bana. Umeona mapicha za watu wa IG sasa hizo umekuwa like damn. So mimi niko hiyo form ya tafuta job ya maana bana. So niko asikia watu wanaenda stories za meet na shindo mwe na meet bana. Uko Australia. Si matiopi so niko na hiyo attitude. Ati mimi naongojea job nitakuwa navaa sweater, navaa koti, navaa viatu zangu safi. Buda nilitii. So mimi nika 1 month na kiburi yangu. Nilikuwa nangojea breakdown ya Monday tu. Usikii kiburi nikaa nayo. Nikapigiwa one day. Kulikuwa na form fulani ya Kiswa. Niko na watu Wakenya wanapatana sijui Kiswa sijui nini. Siko najua ni nini. So mimi nikaenda. Dem fulani basi tamtaja hapa hivi akani connect na wase fulani hapo hivyo. Nikapata job ya sijui ya mchanga sijui ya kumwaga mchanga sijui nini. Mimi nikamwambia lazima uko na steel boot. Housemate akanipea kiatu big kunishinda hata. So kiatu natembea ina move. Like ngoja how many sizes bigger? As in mini size 8 yake iko size cut 9 ama 9.5 or something. Pause when size 8. Sawa we don't. So ikiatu number sg 9.5 kwanza. Mimi naenda job hata ati mchanga kwanza. Mimi okay bahati ni kwa peke yangu. Ba mimi sto ananipata maspool car 6 hiyo day. Mazani nikamdanganya ati mimi niko na pesa nilikuwa naenda chuo I can't manage kumaliza hii job. My friend, me by the time nafika saa 7, mimi niko na mimi narudi Kenya. Azinika niyo maisha nachukua dege kesho bana. Manzi hiyo 1 month nimepata trauma bana. Then kena job nyingine ya mchanga. Si ya mchanga ya chumvi. unatoka chumvi
explain or like job description iko pickpacking but si ningeapo na kiburi. Hebu niambie kwa wasio wenye wajui pickpacking ni job gani? Ni unachukua mavitu unaweka kwa box. Kupakio like sasa zingine wakati like mnaorder vitu kwa ma shops nini huwa inakuja in boxes. So pickpacking basically ni kupack vitu kwa hizo boxes. Exactly. So picking and packing basically. Yeah. Okay, kwanza this is an 18-year-old boy. So mimi wakaniona wakanieka uko ndani kabisa. So ikwenda hivi hiyo chumvi na nini za 25 hivi kg ama 30 hivi. So kazi yako ni kuikata na kuimwaga kwa hiyo machine. My friend, unafanya hivi chumvi na muagika kwa kichwa. Kwa nini? Kwa neto aje hiki ndio itangwa track ama takataka gani? Manze chumvi ukikunywa maji unafii chumvi imekaa hivi. Alafu sikio mjinga na yatu ipi do. Lipi do aje? Atu ipi bana anambia Matthew, you work today? Okay, just send me the invoice. 1 week, 2 weeks. Kuna do zangu ikangali now 2 months. What? Mnaija report fair work. Sunge report fair work. Sabuda. Mimi by that ujue yenyewe size. Umekuja tu ndo nimetoka high school Kenya. Nikakaa 1 year nifikishe miaka Kenya, nimekaa Australia. Bana. Understand? Hiyo trauma ni chap. I need to see a therapist bana. Mimi nipata trauma the first year. Pigwa character development hapa. Usikinapata ID today, kesho yake nimeendea kutafuta passport kama Australia. Unatumia ID yenye umepata a day ago kutafutia passport ni you understand? Alafu Australia nikalikuwa niangojea buda. Nimefika hapa kaniambia kile kibuku takuonyesha wewe. Utafurahia. Nilifurahia bana. It's time to learn. Ulikuwa unasumbua ama opportunity? Me I think to talk to my parents bana. Hebu pause. Job yako ilikuwa gani ya kwanza? Sijui mimi sasa ya kwanza nataka uniambie. Mimi by the way, I have a very interesting story. Junli kama hapa nilikuwa nilihostiwa na madem naiba Kenya. Madem wao. Karibisha mic mdomo madem watatu. So nimehostiwa na madem hiyo time wanafanya job gani? Housekeeping. Mimi walikuwa kuja hapo kwanza wakaniambia usikiwe kaka, relax. We maintain free Australia vote hewa. Kwanza nilikuja na Friday. Hiyo jioni kulikuwa na bash. Saturday kulikuwa na bash. Sunday bash. Sasa unaona Australia hivi ndio uko. Nashangaa huku form ni gani? Ma house party tu. Nilikuja 2017. Ilikuwa tu house parties after house parties. Watu wamekuja 2017 wanajua. House parties every weekend. By this siku hizi zimetulia but that time it was so bad like okay saa wakaniambia housekeeping. Nikasema sawa. Mimi nikaenda interview wakaniambia fanya hivi chuo yako ikianza just kwa nimeanza shule. Kasema usikie ina shida. Nikaamua sasa hapana nitaingia online. Acha nitafute job. Kaingia Indeed. No, kwanza ulijua hizo ma Indeed nini? Sasa walinichapia wakaniambia so kind of ulikuwa na idea. Wakaniambia juu umeambiwa housekeeping iko hivi, waingia Indeed, tafuta apply. Nika-apply hapo nikapata kampuni nyingine a very good deal. Wananiambia ati unalipwa ilikuwa 2500 2 weeks. 2500 2 weeks. Part time 3 hours a day. Sisikie. Okay. Unafanya math already. 3 hours a day na hiyo ni ya apparently niingia kwa computer wanakupatia vitu za kufanya. Unazidunga hivyo online and then unawatumia and then wakulipa. Kiasi wakakaa wakaniambia sasa tumeenda 2-3 days wamenipatia hapo paperwork kadhaa za kufanya. Kiasi wameniambia iko hivi. Kuna pesa tunataka kutumia. And then tunataka uende utume na MoneyGram. Utume sijui to some country in Saudi Arabia huko hizo area. Si ni doa yako ama? Wananitumia. Okay sawa mimi naona nimeangukia bana 2500 my guy. Na 3 hours jota mimi nimeshangaa like si uliangukia. Kule tunafanya watu wameenda kwa tuko sawa. Mimi job nikasema usikini sawa nikaenda nikachukua hiyo pesa. Na nikaenda ni MoneyGram na nikatuma. Watakutumia do. Walinitumia do na wananiambia usikibaki na 2k tuma hiyo nyingine yote. Walitumia do mingi. 5k hivi. Mimi nikatuma
after kutuma tu hivi kiasi napata call. Ski Combank security. Mse. Ulifanya wero kama na city down. Combank security. Wakaniambia iko hivi. Uko wapi? Nikamwambia usikii ndo atembea hivi, niko nimetoka kuja kwa branch immediately. Come here. Sasa what's going on in your mind at the moment? In my mind sasa niko enyewe hapana, hakuna vitu za free. Hapa kunaenda aje hapa? Na iko ring wakati ulikuwa unafanya hiyo like ilikuwa too good. But singa kublame. Ulikuwa nafikiri ni mshahara. Buda, umekuja to a new country. Ujue anything unataka tu do. Wewe unafikiria do. Unaona yenyewe hapo usikii wameniambia hivi ndo nalipwa. Na and they were very smart actually about it because you could see them. We used to communicate via Skype. Wanakupatia the paperwork. You wouldn't imagine anything. You wouldn't imagine this kama wanakupatia paperwork unajaza for 3 hours unafanya kazi. Una fill in vitu walikuwa wanapatia ma sheets za Excel hivyo. Wananiambia fill these things in there na fill hivyo na nawatumia. So you wouldn't think anything. Na mind you nimewapata wapi? Indeed is a platform where you can get a job. It's legit platform. Yeah. So you don't think hapa ati anyway. So mimi nikaenda Combank nikawaambia wakaniambia form ni gani? Usikii wewe you are a fraudster. What? Okay, fast forward, what happened Maze? Sasa mimi sikuanza kufikiria hapana, nikawaelezea story nikawaambia iko hivi na hivi na hivi. Nikawaambia mimi ni today iko hivi, hata sijakaa sana. Nimepata job online. Wakaniambia ski hao ni fraudsters na wanatakanga watu kaa nyinyi wenye wamekuja juzi na watafuta job. So at least walijua. So wenye niliwaelezea story wakaangalia passport wanaona yenyewe umefika juzi. So wakaona tu ulikuwa tu victim. Wanaona tu nilikuwa victim. Sawa wakafunga account yangu. Hivyo na wakanifungulia nyingine 2K hizo mizi zikaenda tu hivyo. Bana. Anyway, fast forward to that. So that was literally your first welcome. Yeah, that was my first welcome. How did it make you think basi about the culture? Kwa sababu I'm sure before kuja ulikuwa na hiyo the Australian culture sijui vitu straightforward interesting people. Did that not like kwanza prove you wrong kusema like kwa nini River Road part 2? I know. Nilikaa nikakumbuka kuna watu wanasemanga usikia kuna cha free dunia. If the deal is too good, anywhere think twice. Fikiria mara mbili. Anywhere on earth. So that was a lesson learned by then, na nikaona sasa hapa hatuwezi ishi. So my official first job sasa nitafuta hapa restaurant, nilikuwa hapa Bella Vista. So nilikuwa huko kitchen hand kwa shamasani. So shamasani ka 1500 per day. That's where everybody's. Kupika hivyo, kutengeneza. But ilikuwa poa juu lunch unaambiwa boss anakuchapia usikiwe jisundie lunch hapo. Wachukua baga unaweka patika 4 bwana. Unafinya hapo but it was so tough because number 1 hauna ndae. Iko Bella Vista. Na how far were you? Nasema how far were you from? I used to live in Blacktown. So, like I was saying how far does it take from Blacktown to Bella Vista? Blacktown to Bella Vista in terms of public transport. Public transport ujue train haizienda huko na so you have to go by bus. You're looking around 30 minutes. Only of late kumekuwa na train station kwa imekuwa ikifungwa wameka juzi metro. Hapo karibu this church inaitwaje Hillsong. But by then hakukuwa na anything, ilikuwa basi. So you can imagine those na ilikuwa like 4 hours in the morning and then 4 hours. So na travel mara mbili. Asubuhi na jioni. But it tells you, do you know why? I'm not bragging by the way. Do you understand why Kenyans are so much in demand in the labor force here in Australia? Watu wanajituma. Because I was actually getting to my let me just quickly get to my first 2 jobs. By the way. Mimi naweza sema mimi naweza kuwa like sijaifanya treloping to date, sijaifanya kitchen hand to date. But nakumbuka nilifika on a Saturday. On Sunday nili relax. On Monday nilifunza kutumia train na bus. On Tuesday nilijileta to my first forklift class. Listen pali nilikuwa na unafikiri ina get thick, relax.
by then nilikuwa nina stay monthly which is like on the other end. Ngoja hauja nini vizuri. Unajua where the training ya forklift ilikuwa? Bankstown. Bankstown. Hiyo license I think you can as a big up hiyo hawajalipia but need a license for work. Na nitaweka map ya kuonyesha how far that place is. License for work. It's a licenses for work. It's almost 1 hour. Canterbury Road, I think. 2 hours and no, alafu unajua sasa unajua mimi nilijipatia enough allowances in case nikipotea nini. So 3 hours. 3 hours. Sure. Okay, nikafanya forklift ikaisha. Baadaye nikapata there's a friend mwenye aliniorganizea kazi ya nasema ilikuwa pili but hapo ndo character development ilikuwa. I was actually sacked. Kazi ya construction jo. Nilikuwa ninakuja Dundas. From Manly to Dundas every day for 2 weeks. Kweli. Wacha nikwambie. Aya, nataka ujue that kazi ilikuwa inaanza from 7 am to was it 4 pm. Na ndio nifike 7 nilikuwa ninaamka 3 nikule breakfast kaniko kwa bus niende nakumbuka mpaka somewhere in Wynyard nishike train sijui nini nifike sijui wapi then nishike like another bus ndio nikuwe site by 7 am. Like ilikuwa so bad to the point that mimi nilikuwa knocked by the time job ilikuwa inaisha. Sasa zingine hata jamaa walikuwa wanasema tu rather nupande tu hiyo bus 2-3 ndio ufike huko. Kuna time wao sasa walikuwa wananipeleka mpaka train station iko as close as possible ndio iko to like one train ride. Like big up to nani. Msali alikuwa anaitwa Steve na Bethu. Wao sasa waliniokolea vibaya sana. Like nilikuwa so beaten down by the time 2 weeks ushaivutwa kazi na you were like fukes. That was the only time yenye ilifika to the end of the second week. Kwa sababu mi honestly nilikula beating kabisa. Na ilikuwa job gani hiyo? Construction. Yeah, that was character development. Construction you guy. Tunapanda second floor tunafunga mawaya kwa machuma mazee mikono zina. Sasa nimevaa sneakers zangu. Mchanga by the time jioni nafika mchanga imeingia kwa socks imeingia kwa viatu. You are doing scaffolding. Actually sijui kama ni hata scaffolding ni gani. Hizo machuma za once they erect. Wakati unaika alafu anaambia ufunganishe funga. Ni scaffolding. Alafu just before ni pass hiyo microphone nilifanya for 2 alafu acha ni tumie tu backstory before nikuja Australia nilikuwa unfortunate kupata a road accident one day before nikuja the evening before I came Kenya. The evening before I came nilikuwa na maraka zangu ni nini nikaroll na gari huko karibu home. So sikuumia that's the good news but nilikuwa na some certain pain hapa hivi yenye ilibidi nifanye job nayo nilikuja kuponea hapa mbele. So after 2 weeks hiyo jioni tu fulani yenye tu this guy alikuja tu kananiambia tu hey hata naweza kumbuka the exact words umse sitasema jina yake but alikuja tu kaniambia hey Musa kwa sababu alikuwa alitumia the Swahili word akisema so asante, thanks for coming, you've been great for the last 2 weeks but I think we are done, you don't really need to come to work. Unajua by then unajua saa zingine watu wakitumia this polite language ujuangi kama wako serious. Unajua by then nilikuwa na expect language ya don't come to work on Monday. But I'm like you don't need to come to work. I'm like okay so I can decide to come mama. What do you actually mean? Nililodi uko mbele that nimevutwa kazi. Na mbona? Nililemewa. Sema kweli that wasn't really I wasn't really cut for it. Yeah. Waking up 4 hours before time. For you to be able to travel about 2 hours. Sikia. Niamke 3 nifanye hiyo zote mpaka ndo nifike by 7 nichape mpaka 4 nifanye by the time nilikuwa nafika home it was like 8:30. I am hungry, I am tired, niko sweaty, sijashower na nafaa kulala early enough ndo niamke 3 ndio hiyo nini ianze. Mpaka hata sikuwa natumia alarm like the usual alarm nini. Nilikuwa nimedownload one of this crazy alarm apps yenye lazima sijui usolve a math equation. Yenye lazima usolve a math equation ndio amke. Aya. Ni gani hiyo? Kwa sababu kuna time yenye mimi hata job siku moja. Kwa sababu alarm haiko inaniamsha tena. Like nilikuwa nalala I was totally dead. Yani gani? Sasa nikaona tu crazy alarm nini. Yenye lazima tu sikumbuki but ukiangalia tu nini ilikuwa Android. So nikaona kumbe ni vita nimejiingiza. This guy. Mlitoa wapi? So literally nilikuwa natumia hiyo alarm so by 3 hours up saa hizo wenye walikuwa wananihost hata wamedoze mimi ninajiprepare hapo ka sandwich yenye haijuani ninatoka na kwanza ilikuwa time ya winter
nilifika July right tuko the end of July like nilifika matime ka almost this time of the year na hata ujue this has not been a very cold winter so naamka asubuhi but back then it was so cold nilikuwa ninaingia na gloves yenye nimekata hapa juu ndo nitumie simu natoka nje na 1 degree 2 degrees funny enough umesema story ya kuamka nakumbuka another hii Parramatta Stadium tumejenga wala saizi inaitwa Commonwealth whatever inaitwa ilikuwa inaitwa Bankwest alafu siku wanafaa tuandike majina zetu hapo so me for some reasons nilikuwa natumia train na zimuona hiyo job ilikuwa nafaa kufika hapo by 6:55 but ulikuwa unaishi wapi how far Sefton, but imagine I had to get from Sefton 4 a.m. So the first day how is that kwanza sijui then niko na mentality ya Kenya ni 4 a.m. ni mapema nini but kawaida yangu nimeweka hapo ka gospel na jiambia you know what struggle bana one day utaomoka motivation nikachukua train manzi nimepotea siki nafika job saa ngapi 7 sharp boss ananiambia aje hey brother time already go ajua kizungu pia yeye go but another puny thing nilikuwa nafanya nikiwa mniu nilikuwa na bag you know for what nilikuwa ni mentality ya Kenya ukitravel lazima ukuwe msafi please usiende hapo nimeanza kuona pale story inaenda Matt is all about image. I'm too much about image. It's too important. So nilikuwa nafika nimedress fit nafika job na vaa sangu za job alafu kimaliza ndo let me ask a question. May his soul rest in peace. Matt, tofauti yako na Papa Shirandula ni nini? Bani kwa hiyo mentality. Aweza kuwa umevaa maboots, mazi vitu zinakaa jiaje. Ulikuwa unasema like kwenda job ni kwenda job. Kwenda job, vaa poa. So nilikuwa navaa poa, nafika job, naenda kwa washroom na change, navaa uniform ya job, then jioni naenda naoga macho, nini, whatever. Uko at least presentable urudi home. Nenda kwa train na kiati kama mwanafunzi ama sijui. I was young guys. I was young. Papa. I was young. Ungeniona nikitoka kwa job. Na ulifanya kwa muda gani? Nifanya job za construction house for about 6 months. Okay, na unasema hiyo ya kuweka image. Niva about 1 month niko na watu wote. Ngoja. Kwani one day ingekuwa enough kujua mzee. Mwezi mzima. Mwezi mzima aje. Sikia ide nimevaa but sikutoa chumvi. Nini vitu kwa kichwa. So nimedress poa, but nikafanya hivi. Nini namwagika. So si wako. Wait. Huyu msala toka wapi? Huyu ni nani huyu? Ndio ule msemo mwenye alisema alisimama. That was the reason. Yeah, that was a different one. Sasa kama nimevaa kasweta kidogo niweke hadi tie. Basi kuna tie nimevaa shati. Viatu nimechange bana. Sina hizi steel boot. Kiatu ya I think hizi marofa za Kenya. Na tu fat wa Kenya. Nimevaa makeup hivyo kama mtu ametoka biashara bana. Alafu nafanya hivi unga. Uko na salt industry mzima. I was so humbled. Ni cement tu, cement bana. Tumeumia inchi. Tunahitaji therapy I think kila mtu anahitaji therapy. Kweli. But kusakiwa job. All in all though it was I feel like hizo experiences zenye kila mtu aligain. You know hata wewe like inakufanya you know inakufanya unajua you know okay number 1 unakaanga unafikiria umekuja hapa kufanya nini exactly you know and that's why maybe ulijituma hizo 2 weeks ukachoka but all in all unaenda imekufikisha kwenye huko sahi maze ni building blocks na just a quick question kuna msee like nataka kupata character development za you know kutumia maps ku deal na makarao nini mimi sasa okay mimi nimefanya I've been actually nimekuwa very dynamic na job zangu nilifanya after hiyo restaurant nilienda car wash kufanya car wash for a while na car wash actually it's funny because nikiwa Kenya nilikuwa nimeishi kufikiria nikifika Australia niliambiwa kuna job za car wash it was something I always wanted to do nilikuwa huku kuna magari poa nitaweza kuendesha kadhaa huku bana so na nikakuja it came true nimeendesha Malambo nimeendesha
name all the those cars, exotic cars, Bentley zote. Huyo kusongesha mbele Eh, kupark hiyo ya kunaenda kuvacuum hapo unapata huko ma coins. But I used to make more in hizo coins kuliko nilikuwa nalipo hapo bana. Bana. Kwani uliacha basi? Ungekuwa unaniambia sasa it's been 7 years of business. It's called self-awarded tips. Anyway, niliacha because sasa hapo ndio thanks big up to best yangu anaitwa Kene. Tulikuwa tunasoma naye, huyo anamjua. Kutoka race. Tulikuwa tunasoma naye chuo nilikuwa nasoma. Akaniambia, you know, kuna form hapa ya delivery na kampuni inaitwa Hello Fresh, unajua Hello Fresh ndio hiyo logo hapo. Kuna history. Hello Fresh, so Hello Fresh wana Hello Fresh. Side note, Rais alifanya Hello Fresh. Ray moja. I think Aisha angekuwa hapa Juali masori nyameniambia Hello Fresh. Ni choma au acha atachoma mmoja. Nisichome kai huko. But Hello Fresh ilikuwa well they back then it was okay. I think wamekuja baadaye yenye imeharibika. Imechoma. Imechoma because back then walikuwa kulikuwa kampuni inaitwa Be Cool. So hiyo Be Cool ndio inakuwa contractor. So they deliver the Hello Fresh, Mali Spoon. There's a different one. So it's just it's food when you do it's just recipes. Na ingredients unatumiwa so you don't have to think about it. Kama ujike unapika dinner, unaletewa kila kitu ikiwa ready. When kusoma recipe ukipikanga. Ni kama hii this other company but anyway. Tumepatiana free shout outs hapa za business but sawa. Hatujalipo for any of this but ni sawa, ni part of the story. Anyway so tumeingia hapo and it was interesting because nataka fast forward mpaka any interaction na so number 1 huyu jamaa ameniambia siko nimeendesha manual sana. Like niliendesha manual mimi nikifanya driving yenye hiyo it's another story hata sikumaliza. Haya na kutengeneza hapo hivyo kupaki hizo magari hapo kawa. Okay. So jamaa amenipatia gari ameniambia kesho uko job hii ni manual shika enda job. Sasa ni uanze sasa kufigure out by the way ilikuwa inaenda unaenda ukizima gari tu Anyway. Sasa it was very interesting juu city sijui huko Australia usisema ulipewa character development city yote bana acha nikwambie yani mimi hiyo kazi nimefanya na the worst it's very bad the worst ni hata nilifanya deliver hata tulifanya na umse by the way city run unahitaji kudeliver boxes na hakuna parking. Umeenda city unataka kusema pale no stopping wapi no stopping nothing imejaa sasa unaona address yenye ilikuwa drop inaenda tu further and further hawezi rudi ni one way level 10 ni one way hawezi rudi back na unajaribu kuepa unaona kwanza unapelekwa kwa bridge kwanza lazima uende uvuke nduru bas ndio hiyo ama upotee maps kwanza saa zingine ilikuwa na kwanza wewe maps saa zingine inakupatia address yenye nikaa hakuna inakupeleka chini ya bridge unashindwa mbona niko chini ya uliendaje story interact na Karao mimi Karao nimeinteract na wao mara kadhaa juu nakumbuka sijui kama unajua place Bundina umeenda Bundina Royal National Park Royal National najua Royal National Park kienda huko hivyo sasa the northern part of huko Sydney huko northern Sydney huko na mimi Karao by the way na usikia hold grudge till to this day bana juu acha nikwambie wewe kulienda okay huyu Karao kwa hapo ako peke yake anapiga breath test akanisimamisha akapiga breath test nilikuwa poa akaniambia aje usikienda wewe so barabara ni 80 tumeenda mimi siangalii side mirror juu nikavan and then unajua van jutari vitu imejaa so mimi nimeenda and then kuna mali barabara inafika inakuwa 60 all of a sudden mimi nimefikisha tu hiyo 60 zone ndio hiyo lights hivyo no sasa ni manual so nimeachilia nimeweka neutral ndio kaende kakika ndio katika hadi kafike 60 akanisimamisha bana anakuja ananiambia form ni gani by the way nimekusimamisha but usikisiku hata siku anakufuata nikajua namba wewe ushajiseti yani kitu ya kwanza unanisimamisha unaniambia siku anakufuata maindi uje amenisimamisha huko nyuma amenipiga breath test so ndio hiyo fine ya kwanza hapo ni ukakula hapo sasa fine ya nini hiyo fine ya speeding juu nilikuwa 60 zone bado nilikuwa 70 bado ilikuwa inaenda ikishuka hivyo but alinisimamisha hapo like hadi nilimuuliza kwani have you been like you've been trailing me hapa clearly umenifuata but anyway
Sasa hiyo ilikuwa fine yangu ya kwanza. Fine ya pili, by the way, watu wapigangu hizi fine seat belt. Umaipiga fine ya seat belt? Asijaisikia. Uko umevaa seat belt? Bana. Oh. Juu but nayo ni kama venye tuko hapa hivi, nyumba next ni pale hivi mbele. Alafu unaona hapa ni kutoka tu hivi, unaona ka round huyo. Hebu tupatie yako, acha mimi niko na story na makarao. Yangu ni ya watu wa trucks. By the way, watu wa trucks, big up. So mimi niko nafanya trucks, that was in 2021. Niko nimejitii bana. But hiyo biashara ilianguka. Sijui to thanks. Okay. Shetani. Mambo shetani. So this what happened. Ukifanya trucks, unafaa strap everything 100% everything. Kwa nini truck, ugopangi makarao more than inspectors wa trucks. So it happened one day, mimi natoka Smithfield industry ya fulani hapa hivi. Naenda Weathery Park. Difference ni 10 minutes. It's actually almost so 7 minutes hivi. Msaka nipea mzigo kaniambia, bro, it's just going to Weathery Park. Kamzigo kadogo. Mimi kasema, you know what? Bwana take 5 minutes nikistrap mzigo ya 5 minutes. Kajiambia aje naenda. Na unalipwa by the hizo job watu ulipwa by the by the day, ndio ama by the workload. Exactly. So nataka ni drop so nipewa ingine. The quicker you finish the better. Exactly. So nataka ni drop haraka. Guess what? Mdodo nesha truck anajua papo, mataza papo unatetemeka. Kwanza wanafanyanga, wanakidrive wanatokea, waone kwa side mirror. So nikajua siku yangu imefika. So nataka kujiambia si mimi. Si wewe. Si mimi, ni mtu mwingine. Wacha niendelee. So mimi naenda tu, but anga punguza volume ya radio. Kidogo ikatokea tena. Ai. Kwanza ikitokea ikaflash nini? Nikajua ni mimi. So nikapack. Na wakapack. Wakaniambia, how are you? Oh, what's your name? And then Miss Jimbo, na kama mtakuwa nikiwa so young, wako by the way, is this your truck? Niko, yeah, wanashangaa yeah, give me your documents. Nikawapatia documents. So there are 2 of them. So mmoja anachukua documents anaenda nazo, the other one anabaki hapo. Guess what? They check everything. So akakam na torch, akatouch fanya natumianga, wanakam kwa brakes, wanamulika brakes zote, wakaniambia washa mataa, just the normal one, brakes huku chini. Kitu akaniambia everything looks good, so the last thing just for protocol, just remove the curtains. Trucks zinakuwa za curtain, so unatoa curtain. Wacha nitoe curtain, hakuna kitu imestrapiwa. Wakaniambia hata iko tu pallet moja 250 kg. Wakaniambia you need to strap this. Kwambia sorry, but Mike. I was just going 3 minutes. Kwambia it's just a minor offense, I'm just going here. Kwambia brother, there's too much traffic here, just go, let's meet on the other street. On the next na ubaya huku wanakuanga such a law, ni kitu kidogo sana, but they have to follow the law so much, yani hata hawezi kwa check tuka hiyo report. By the report ya naona ya nini ya, I think ya makarao ni different. Ours one kanga di latitude na longitude. Longitude so driver Matthew blah 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 blah. So hizi inakuwa recorded kwa hiyo. I know. Na nikaambiwa to sign this stuff. Do you agree that hii makosa tumekushika nayo na uko umefanya hivi? Nikasema no, it's yes or no. Kasema yes bana. Nilipewa paper kama 6. Those people wasted about 2 hours. Mapepa ta. You can go to court if you want. Some ya 3 nenda kotini kufanya nini? Kotini unaenda kuinamishwa kwanza. Katoshana aje? Katoshana hivi. Me by the I say anytime koko na track, guys, if you ever see papo hizo ni za papo, anza kuomba bana. Hata ili makarao. Mimi boy kabadhi na watu juu kama hiyo seat belt, honestly ilikuwa nilijaribu kumweleza, nikamwambia okay, iko hivi, mimi ninafanya delivery hapa, literally hakuna gari nyingine kwa street, namwambia nenda kwa hii nyumba iko hapa. Hata actually nilienda kwa hiyo nyumba na nikasimama like delivery ndio box nikamwambia mimi nafanya delivery ndio hii box, but hakuna hawezi sikiza. Wanakuambia hata uende kotini basi kama unataka kujitetea. As long as imewashika kwa kamera unajua ameshaosha mikono. Job za delivery zinataka Mungu. Mimi one day nipewa run ya Newcastle. Kuna that was big cool. Mimi nilikuwa nafanya HDS. Stasema kwa na deliver iko HDS. So nilikuwa nimejitii. Ati mchana nifanye truck, usiku nifanye van. Nikajidanganya hivyo. Nikamwambia bro,
chakupea regional pesa mingi. Why not? Si ndio hiyo. Regional inakuanga. That's the whole point. Kwa box nika take time kupanga box. Unaona biku ya ase iko inaandika namba bigi. Hawa si tudogo hivi. Ikate kama ikafika point nikajam maasira nikazirushanisha huko zote. Juu unaandika namba ndio ujue ya kwanza hadi ya mwisho. Umebaki peke yako hapo hivyo. Hadi manager anashindwa rada yumse. Sasa nikarushia mabox. Nimeenda Newcastle is 2 hours. Sunday usiku kunaanza kunyashanyesha. My friend natafuta box 70 naona 74 72 sio box 73. Umekaa hapo hivyo unaitafuta kajambino what? Wacha kwanza ndio hivi zingine utarudi alafu utashukuru. Nikaruka box car 6 hivi. Kumeza job iko huko ikakaa 40 kilometers away. Unajua inaanza kuleta home kidogo. Kweli. My friend nafaa kumeza job 7 nimaliza 9. Nimepigiwa na manager nimekata simu zake. Contractor nika kwa job na D delivery bana. Hata mimi nilifanya once na van yangu. Ati mtu ananipigia asubuhi anapiga kampuni. The box that was delivered to me does not contain my name. Box ni ya nani? Ama labda ulideliver vibaya ukaacha kusijui kwa driveway sijui ni bana au kuweka pale mzuri. Msa ataka pewa box usiku. Alafu kana umbwa kaa 10. So mimi naogopa umbwa. Mimi naeka kwa gate. Then morning the delivery driver definitely on the main door atikanyeshea kuna nyesha. Kwa niweke wapi? My friend nikaambia the next day, hey bro, we need to rethink about your contract. Hapo ndo ukaonyeshwa ile kaenda nikatoka huko nikaenda deliver samaki nikamess up nikafutwa pia. Go away. But umefanya deliver ulifanya job for a while nilifanya hiyo iko happen ya deliver iko track yangu ilikuwa na issue. So nikasema you know what? Wacha nifanyie wase wengine. Kuna hiyo time. But me Mr. is a roadie. Mwishangu anafanya but ulisema like literally uli throw in the towel. Mimi nimefanya jobs zingine Australia, nimefanya construction takataka zote. But could driving delivery ni po ukianza actually. Ikianza iko sawa but ukianza juu number 1 unaenda unatembea inchi. Juu mimi nimetembea hii delivery. Because yangu by the time mimi nilikuwa nafanyanga kwa in a certain flower delivering flower I remember. So nilikuwa na sijui kama ule unaona van yangu ya kitambo yenye nilikuwa nayo. Like just to put it on context ndio hiyo kwa screen it was a 90 Toyota highest van. Na iko inakufa bana. Hizo gari zinakuanga relax. I think uliwaiona somewhere. Zinakuanga poa mbaya. Mse hiyo gari unajua ilikuwa na 645,000 kilometers. That car ilikuwa perfect. The only thing yenye haikuwa nayo ni AC. Napenda ndaika hizo bana. Haikuwa na AC. Hizo napenda. Manual kila kitu haikuwa tu na AC peke yake. Na hiyo ndio nilikuwa nafanyia transfer. Sasa imagine the whole day tu hii kitu. Alafu unajua multi drop delivery ni yenye unaenda unasimama hapo. Unaenda mazee kitu nilikuwa nafika home mazee mkono wa left choka na uko hivi bana. Uliza we have a friend, a mutual friend, utauliza radio story. Alisema hiyo alikipata manyo na kudriver bana unashinanga hivi hadi usiku unaota tu hivi. I know. Mazee alikuwa anaamka na feel hapa wakiuno na hapa like na feel shoulder mazee iko sawa. Unajipatanga umeunga hii mguu. Alafu je to make it worse hiyo gari ilikuwa so old school that okay radio ilikuwa imeharibika na mimi sikuwa ishughulika nayo. Juu nilikuwa natumianga tu earphones zangu. But sometimes unajua ikikaa kwa masikio sana inachoka. So kulikuwa na time yenye literally 100% of the concentration iko in the activity bana for the whole day. Juu sasa unajua gari ilikuwa nakumkanga run moja ilikuwa na like 30 deliveries but ilikuwa inataka 6 hours kumaliza. So sasa zingine ilikuwa na taking maybe 2 runs in the day. So ilikuwa inalipanga was it $300 per round trip. So sasa zingine nilikuwa na okaf hapana hiyo maua. I think ilikuwa tu somewhere Marrickville which is like wanalipanga hiyo 300 standard. Mimi nimepewa maua but so, ni a surprise. Nafika kwa msee nakwambia who bought me from? Mimi sijui. Mimi am a driver. Uliza wase wenu. So msako guy just wait I have to cost. Mimi nashindo we. By then kwa maua hapa kwa gari kama mtu amekaa ni crash wako mimi si give a shit. You understand? Msame akoleka hapo kwa nini kwa do yako ko guy they look so nice don't they? Mimi niko mimi sikei. Mimi sipati yangu maua kwa maisha yangu. Mimi nataka kwenda home. Msanaanza kubinini guy they look ama nice. mtu anataka kuchapa return anasema like no this one not the flowers that I ordered for. Yeah, mimi nataka kama utaki. I'm like wewe kwenda huko wewe acha hizo. Unajui wewe umefika warehouse umepoa tu upeleke. Exactly.
but mimi wakinifanyia hivyo na Hello Fresh nilikuwa nachukua box naenda nayo mtaa. Naenda na dishi mimi unakataa food. Hello Fresh ilikuwa food. I cancelled. I don't understand why yours Hello Fresh. Unapekea msee box anasema I was not supposed to get a box today. Ama watu si ati ni wana fast. Anasema we don't want food. Oh, this time for the month. Wacha nikwambie nilikuwa na enjoy. Nilikuwa nikiona msichana kama Msamu hivi naomba Mungu saidia na fast. Let's do for some reason. Mnataka fast. Oh, thank you. I was waiting for it. Mimi naomba mwenye ananiambia brother, I'm fasting. Bede pia wazungu pia another thing. One challenge yenye ulipatana nayo before you jump like unafika place yenye mazee unataka kwenda washroom. Guy BP 711 mazee God bless you. Machupa za 1 liter yenye ilikuwa inabaki kwa gari. Hiyo peke yako hiyo misiko. Cheki wewe kama ukifanya mimi nilipika. Wacha uongo wewe. Yaani unataka walai mita ya gari. Kwani ulikuwa unaenda wapi? Acha mimi acha van zetu zilikuwa na freezer hapo nyuma. Mimi by the way sitakudanganya. Mimi nilikuwa nachukua chupa bana. Ulikuwa na freeze? Bana juu number 1 umezunguka and then unaona number 1 kuna aspect ya gidhaa juu unalipo na job. So ukimaliza haraka ni kufanya as much as you can. The more you earn. So unaona acha umalize. Mimi nilikuwa nachukua chupa. Mimi naingia hapo hivyo tu nikifreeze tu ski. Naisunda hapo hivyo tu na naiacha hapo. Naifreeze hapo. Mimi msifanye amefanya hivyo na Red Bull. Mimi nikachukua gari yake. Mimi kashindo kijana mimi na Red Bull imejaa hapa hivi. No. Walai. Ay. Naweza kufungulia. Story imeisha. Alikunywa Red Bull. Mimi nachukua madere wote understand Martin even more. No jamaa. Wewe cheki umechapa hivi ni za hivi madrima 4 5 6 then unafanya hivi unaona bedhe gas unapata trauma. Red Bull inakuwa refrigerator bali ni moto jo. Azi amekaa 2 days. Mimi tukaniambia nikachukua hivi. Aya. Mungu amenibariki kuna Red Bull hapa hivi. Nikasheke iko. Let me tell you Maina. Bali kunywa Red Bull bwana. Let me tell you Maina. Zayo gameno hivyo. Okay, ngoja. So umekunywa hii Red Bull. Haya, umekunywa hii Red Bull. Uko wapi? Cheki, uko wapi saa hizo umekunywa Red Bull? Uko barabara ama? So umekunywa Red Bull Sasa tungekuwa tu gari ya mbele. Hiyo ingekuwa explainable. Guys, eka gari kando mara hiyo. Guy, napigia mwenyewe anambia. Google tu, ni Google. Immediately napigia mwenyewe. Namuuliza, mimi sikujua ni nini. Napigia, cheki nani? Red Bull hapa hivi na Lucas Jiaji. Unasikia kwanza sorry. Akaniuliza kwanza, umekunywa hiyo kitu? Kwanza kamdanganya Azizi. Guy hivyo. Bro hiyo, unajua hizi makazi tunafanyanga bana. By the way, baniumia. Kuna kwa kubaya juu number 1 uko in a populated industrial area. Bana and then kuna watu wengine by the way wa hizi sabos wanakuanga na ufala sana. Haizi kupecho ati unaouliza mkona bathroom. Unauliza kwani mnaendanga wapi cho? Unakojoanga wapi? Mimi wanaendanga wapi? Hata mimi ndio mshangaa. So wanakuambia there are no public toilet. Wanakuambia like ni za for the staff. We don't have toilets. Bali hizo story unipo chafu sometimes. Hiyo nipo wingi. But 711 BP manze God wa best. Wali hold career yako, wali hold your career down man. Kari yangu ya truck imeshikiwa na McDonald's. Bana, Macas, bana. Na BP. Na kuna ingine hapa kwa Dhari Park. Maziko na masosi zingine wazimu za matraki. Mazada nilikuwa skip food kwangu. Bana, ndio ende udishi huko. Mimi siji kupika poa. But nikifikiria ni just $10. Manzi haraka niko lipa nini? Spending $10 ni easy. Madri ma 4 ma 5 ma 6. Neka track hapo hivyo. Kubani ukule kitu mbaya. Payment to happen. Tumbo ianze kukubeba ukiwa hizo run hizo. Alafu unaona nini yako list yako zile drop umebakisha.
But mi kwa fanya job yenyewe unafikiri una maizo naambiwa Matthew how are you good you're doing good I'm like naanza kuona yuka you know today's Friday yeah so tomorrow business are not opening so you have a job that is in Weathery Park we want you to go to Mobank you know Mobank Mobank ni 1 hour plus my friend you know there was a time nilikuwa daiva 5 p.m. Friday ali neka track kando because kwanza kufikiria that hiyo traffic kuna chapa manzio day nilikuwa nikikas kila mtu kwa road watu wanakuanga hivi watu ni wajinga sijui nini by the way manzimi delivery imenipea trauma ukifanya delivery ulikuwa na hiyo ulikuwa unafanya long hours nilikuwa nafanya long hours sasa so, nimekwambia like sasa kwa sababu ilikuwa na this one ton van sasa ingeweza kubeba vitu nyingi ata go so in a trip if I remember well nilikuwa nafanya like 30 like let's say 28 to 30 worth of deliveries per trip alafu hiyo ilikuwa ina take maybe averagely 5 hours to 6 hours but walikuwa nasema the more unakuwa experience kulikuwa watu wanachapata na 4 hours so the faster you finish of course the faster you come back for another trip so in a day nilikuwa ninachapanga 2 but 2 enye ilikuwa inani max out proper na hiyo aspect ya kulala like ukidrive uliwahi kuwa na hiyo story not in that job but in other places yes yenye nimeingia tunnel alafu lucky for this easy hiyo kanda barabara kwa line yenye ukanyaga alafu gari inaanza kuvibrate imeniamsha like twice ama thrice na wewe by that time wamemia kudoze the last time nilifanya kazi ya kudelivery usiku so kierere tu nikapewa kazi ya Jarvis Bay usikunje cable nikuwa kwaya South Coast ni like 2 hours Jarvis Bay unaona ukiwa wewe nikaa 1 hour ama 2 hours so mimi natoka yeye kujijaza I'm that guy nikachapa truck mchana usiku nikachapiwa ya HDS 70 boxes naenda wapi Jarvis Bay miacha nikwambia that's the last time I drive ya usiku Miki changu kaniambia unaota udrive una drive unaota what happened niko by the way hiki tu siri naweza kuwa jina drive usiku nafanya kazi mchana nikadoze mimi niamka naona mse wa Kenworth ni anipigia manini maoni kwa far away katika Kenworth na mimi kuna watu wa road watu fanya kazi za road so it was either 2-3 things either niamke nipatane na Kenworth sababu nishaenda ile nyingine ama nichapea wanafanya nini hiyo day sasa nijisikia hivi nikasema you know what ulifanya nini sasa what did you do in that situation hiyo Kenworth ni anisaidia hizo maoni ziliniamsha because I think alishindwa mbona koleni yake sababu nilikuwa nimepotea nilikuwa aliona tu unaanza kuvia off akajua jamaa amelala sana naona vile nafanya bedhe kuamka kwanza nikaenda kando bedhe niliomba sitawadanganya kaambia God mazee cause there was hiyo fatigue hiyo sipo hiyo road fatigue cause mimi acha nikwambie mimi nilikuwa nashika M1 me I don't know M1 which is like a national highway mimi hizi za watu wanaenda siezi mimi I can't because mimi barabara ya kwenda hivi straight mimi useme unabweka inafika place huko akili iko engaged enough music playlist mind you this is what you're doing every day so umesikiza music zote umemaliza umesikiza podcast zimekuboa umesikiza radio hakuna umeshika hiyo M1 hivi umeanza tu unalala inakuseduce unalala bana unalala unafika unashindwa nimefika aje but there was one time nilivia off the road but haikuwa mbali ilikuwa hapa Cumberland Highway nilivia off na nikapanda pavement imagine hadi upande pavement that was serious liko usingizi you know and hapo sasa what can you say ilifanya nione hapana it's not worth it because nilikuwa nafanya double shifts nilikuwa nafanya hizo delivery asubuhi and then naenda kwa warehouse kwa Hello Fresh tunapangia watu mabox kuna bestia kuna mse fulani hapo alikuwa deliver huko hivyo akafanya night shift akienda kumaliza asubuhi amebakisha like 3 boxes akapata accident gari 2 truck 2 alikufa on the spot what on the spot msee ulikuwa unamjua but then it's at that point you ask yourself how much is enough how much is enough just how much is enough mind you tulikuwa tunalipwa we used to it was a well paying money but at the end of the day a lot at the end of the day how much is enough actually that's a good question how much is enough you know and this money that we are busy chasing I know at the end of the day
if you are rendered useless, for lack of better terms, Bas. if One. for whatever reasons you cannot be as productive as you are right now chasing that money, will this money be able to take care of you? That's a good question. Yeah, and the funny thing is, So kuna balance like just work yeah, but pia get time to enjoy the fruits of your hard work, right? yeah. Yeah. And at the end of the day, your body gives you signals. By the way. Yeah, itakwambia. By the way. Your body works like a traffic light. Itakupatia. By the way, some of these things you Gives actually you see them signals. coming, by the way. Yeah. Gives you the green light. It's either you ignore them or you You know, didn't really in see the them morning clear when you enough. wake Something up, about it. you've had a good 8 hours sleep. It gives you a green light. Because Nikki interject because I remember Nikki reference some other source like Abel Mutu alikuwa anaongea about his story akifanyanga script writing whereby I think alichapanga like was it a 36 so sikumbuki ilikuwa how long like hours bila kudoze aka switch off kwa bafu. Kuna time tu alikuwa ana shower then collapse. Yeah. Actually hata ilikuwa house help ndo Fatigue. alishanga tu like And it's kwani fatigue. msame fatigue. Rest ya Jarvis Bay. Yeah. Sasa ilibidi actually ni house help ndo alikuja kushanga like na huyu msee amekaa kwa shower sana kwa like shower. okay baba nani Uh, kufungua mlango mtu ako chini so ilibidi amepiga nduru ndo sasa yeah, mind you now, hiyo jamaa funny enough. Hii sasa hata ndo ilikuwa eye opener juu kampuni, guess what they did? Guess what the company did? what did they do? Kampuni walituma msee to the accident scene. Achukua hizo box tatu. What the fuck? Deliver. What matters to them hizo boxes zifikie wenyewe. Yeah. The work will go on. Sasa hapo ndo unakanga unaona you're just a pawn. Nika But kuna wacha nasani interject. there's a certain nurse iko kwa news aichapa gari kaa 5 hizo ma accident zinakuwa bigi wakatafuta story zote wameanalyze manzi wameita kila msee sirtei wakafikia ni tei ama phone ama nini guess what ilikuwa fatigue Bidhi ni shida Australia fatigue unataka kupata hii ilikuwa ninaona pesa research nilikuwa naona another research sorry to interrupt walikuwa nasema like wewe kukua fatigue na kuperish kwa sababu ya fatigue ni the same effect na kao like ku DUI. So unafaa kuinterpret as the same consequence because both of them inhibit your capability. Nakaongea Jarvis Bay ni kujichocha nilikuwa jambe know what I can go for 48 hours kazi continuous Pesa tu. Yeah. Seni dose kwanza manzo naamka una dose 6 am naamka hadi sijui 9 pm but me I think Australia ni shida moja unataka hii pesa because unaona nikijipush just 2 hours maybe ni 60 ama 70 bucks It's not worth it. but I'll notice ina take toll on your mental health ama emotional ipe emotional whatever Kitwadi physical. unakuta unafanya kitu Physical, big because the time una notice umekula mama McDonald's peke yake ni Bele unashanga ni uko na back factor. problem because sasa mi after kutoka ni ndo realize niko na back problem kuna kwa sababu nilienda into another industry yenye ilihitaji mimi nitembee sana but nikashanga like nilikuwa ninatembea for 5 kilometers easy but nimeambiwa nipeleke mtu 800 meters ende KFC na nikitembea ka 200 meters naanza kusikia some certain tinge on the back so maybe kwa wale wasio wenye wanataka kuput into contest okay if you're young enough you can push it's good to push yourself to encourage any laziness by any point but unafaa kujua too much of anything inaweza get to a point whereby kuna breaking point ya everything you know so kuna a balance ya you're not doing enough not doing too Venye much Abraham amesema. so find How your much balance is how much is enough Find your enough. find your enough cheza nayo limit And you know, work hard but also enjoy the fruits of your hard work vile wanasema like in loose terms work hard play hard man yeah, because the problem is, you know, we human beings, we have to understand every journey is it's personal. You know, every journey is so personal to a point is I cannot compare your journey to mine. I cannot compare your success to mine. It's something that is so personal. To you, maybe success will be having your own company, win a lot of money. Yeah. To me, maybe success is just having a good family and happy moments. So when I'm busy, and the problem is when we come here, we try to compare ourselves to other people. Najambia ule msee anafanya 30 hours. You know, sorry to say this. Australia is one of the countries where there is so much drugs. Kweli. You know, but you have a choice. You have a choice as a person. You have a choice to use these things
or to stay away from them. You know, and you can't talk about other people. There are people who use these things to stay functional. Kweli. No. By the So way, when they you're- actually when- give them legally. Yeah, when you're there trying to push 48 hours, working for 48 hours, because someone else is doing, you don't know how they're doing. It's the same way as success. You're comparing yourself to someone else who's a millionaire right now, but you don't know the story behind those millions. Yeah, There are people who are born out of rich families. Kweli. They inherit money. Yeah. Mimi, we're not millionaires where I come from. So I practically have to work hard for what I want in life. Yeah. Kuna mse anaitwa Simon Yeah. Sinek. Unajua Simon Sinek? Yeah. Simon Sinek anasemanga for every story, every success, there's a story. Yeah, there's a story of sacrifice And that's behind what- it. What's baby, the sacrifice? I'll What's the tell you, sacrifice yeah. that went behind that? I don't know too much, but you know watu unaona na drive hii gari pia unataka kudrive hiyo gari you don't know kama nimekopa ama nini, you want to do it. Ama hata si yangu. Me to be honest, Hata si sitasema yangu. ni nini, but I've gotten to a business enye because naona watu wengine wakisucceed. You get what I mean? Si ati ni mimi nataka. But unataka the end result, not the no, process. say kutoingiko hii business iko sawa. Hujui process. Well, uja take the time to understand what it takes for you to be in that business, Yeah. the side effect. Yeah. But I got to that business and let me tell you this. You are going to cry. Kweli. Yani utakaa hivyo juize, mbona nifikiria hivi? Na sasa bedho ukianza huko, si peer pressure. I want to do this. I want the And I've got result. after reasons. Home by the way nafanyanga hivi, ni kitu iko kwa damu Kwa yangu. damu, But if you have to be honest with yourself, you are doing it because you have your friends. Na wacha nikwambie, Kitakuramba. na kukurama ya Australia ni different. Guy! Utakuwa tu peke yako kwa McDonald's kwa nini kwa parking. You are thinking but Tunakupata hapo Centrelink, tunakupea 10 bob, Anyway, you know what? We are wired differently as human beings because you know it's not rocket science. It's either you take care of yourself and do things naturally or you'll do them medically. They'll be induced. Bas. Na utaki kugonjekea huku Yeah, bwana. You because don't want that. as per now, people talk about I didn't have a choice. It's a bunch Okay, of it's a bunch so of wait for nonsense. it. Utakuwa forced It's to a do bunch it. of nonsense. Everybody has a choice in life, regardless of the circumstances. Like that's how life works. Everybody has a choice. That's how life works. Whatever choice you make, it's yours. You know, it's as simple as what happens here. Unaambiwa piga mswaki. What is the repercussion of not taking care of your oral health? Unapata tata, unaanza kuwa na dental Exactly. problems. Unaambiwa kunywa maji. What is the repercussions of not drinking water? Unaambiwa eat healthy food. What is the Alafu, repercussion one of that? interesting thing ni hautapata like the result ama the consequence It immediately. doesn't happen Ni immediately. ile tu yenye ina accumulate, It's the same thing. then Look, baadaye let me tell you a story behind that. Remember when we started this conversation, I told you Kenyans are highly sought after because we are very resilient and we are very hardworking. bulldoze safi. We go in one way. Yeah, You know, we're in. and the problem with that, I've seen it happen so many places. We're doing things with that mentality that CC, we are resilient, we are hard workers. You know, at the end of the day, your employer looks at you as just a number. At the end of the day, Man, if you pick That's up so an injury, profound. if you pick up an injury That's so at work, profound. you are just a number. You will get okay, so replaced. -1. Okay, we're looking one extra. Yeah. We're You saw hiring what- this you saw position. what Kenya said. Mwenye anataka ni huyu amekuja. Yeah. Sawa sawa. You saw what Kenya said. There was an accident. Someone is dead. Mtu anasema damn. And they I sent feel someone bad for to the pick up accident. the Why? package. Oh, kuna 3 boxes zenye haikuwa To the- delivered. You know, Mind you, he was a student actually. You know, Omsa alikuwa student. what does that tell you? We sacrifice ourselves for the wrong reasons. You know, and it comes back to what it comes back to what the Bible tells us. You know, at the end of the day, we should live a purposeful life. And when we work, there's no problem with working. There's no Kweli. problem with working completely. Fanya But kazi. why? What is the purpose of you What is your working? why? What is the end game? What's the enough? Like, the you why? know. You know, what is your end game? Are you working because you're comfortable being an employer for the rest of your life? Or are you working because it's a starting point to something bigger that you want to achieve in life? Venye nani anaulizanga Chris, you know. Exactly. How much does it take you to exist in this When- world when- every day? Yeah. In a day. When will people wake up? When will we wake up
We came to this country from Kenya, which is good. We have an opportunity that people don't have back at home, which is good. But the question is, what are we willing to do with it? Exactly. Or what are we willing to do about it? Well, anyway, mse, imekuwa a very eye-opening It's conversation. so nice. Honestly, It's been a very good because as we close. I think tunafunga. I think sijui imeran for how long, but long enough to be an episode. But honestly, that's true. Tunajiput out here just for the purposes of coins, ama pesa and everything. Ni quite transactional. But the more do you know what we do? The more unajiput out there, the more una pesa for now. Inakam ina pile up kwa komba kama ENZ whatever. But yes, kukitakuramba wewe. You're going to take 2 or 3 or 4 weeks. Nemo party accident. But I mean, I think there's a group in national self. Big up to you people. Also, wanaonyesha that it's not all about money. There's you. Understand? As much as you want It's this money, there's much. The money is just part of it. I know, but a very small pia portion of wewe, it. how are you, by the way? How are you mentally? Kuna siku inaitangwa sijui siku inaitwa aje. Are you okay? How are you okay? Yeah, I've seen Are you okay? Are you okay? Exactly. Anyway, say, Yeah. unaona nini? This conversation is a very, very long one. Na haizi kwa too exhausted in just one YouTube video. So I think this video may run long enough to be an episode. So at this point, tuta press pause. We'll end it here. Then probably watch out for the next one, where we'll be discussing other things. So thanks for tuning, guys. See you on the next one. See you on the next one. Matt Gitao on IG, by the way. Fish Kinya. Let us, by the way, Gitao on my blog. Yeah, we'll talk about your blog. My blog. Talking about my blog Anyway, next so time. cheers. Bye.